that particular Goan village is to give that confidence on the assurance that this government had given कि आम्ही Goan festival करतले because we needed Goan DJs to come on board, Goan musicians to come on board. This particular thing has been achieved by Sunburn. So what we had asked them की 4 दिसाच्या इव्हेंटान समज आसा जाल्यार पयलो दीस पयलो Goa village has to start one day before the festival starts. That is a commitment which we have taken from them. So Goa festival starts exclusively on 27th, which I am going personally to inaugurate to see what they have done also. So the commitment what they have done, the Goan village will not only have Goan musicians, but you will have Goan stalls, you will have Goan feel, everything will be Goan. So जो international आणि domestic tourist येता ताका फक्त music न्ही जाल्यार ताका right from every beverage to the cuisine he'll be able to enjoy, which will be exclusively Goan, put up by our Goan people who have got themselves registered under the Sunburn. तांणी जो portal कितें दिल्लो ताजेर कोण register जाले तांकां मेळटले आणि the Goan village will be operational for 4 days and the other part of the EDM which is there will be operational for the balance 3 days. 27, 28, 29, 30 will be the Goan village which will be very prominently placed next to the main stage which will run on 28, 29, 30. Sir, but how it could be same because Sunburn... This permission has been given far in advance. So digitally the last minute I mean already permission dile so that we are able to allow them to get the best of the tourists and use social media and digital platforms to ensure that we attract good people at this particular time. But Sunburn flavor different असता तुझा Goan village flavor different असतलो. Sunburn आणि हो कसं असतलो? 27 तारखेक असतलेच. शीता फुडे मीट करच्यापेक्षा. पण तिंगा शीत आणि मीट तिंगा different असतलो सर. तुम्ही कव्हर करा. तुमचे इनपुट्स घेऊया. Let us understand that we have given a start to what was never there. And what we have given, I think media should appreciate. It's worth becoming a permanent feature in Goa. What do you think? We are trying to make an event destination. CM म्हाका पयर म्हणटालो की आमी एक event destination तयार करूया. So all this type of things, maybe it's a EDM or any music festival or anything which is there, we are able to give a place which is ready to showcase such type of things. एक तर last time Rider Mania आयली आणि कोण आणि कितें जालें अनप्लॅन्ड जाता आणि खुबश्यो गजाल्यो थंय हें जायना. So if we are having a destination or a place which is seen, I think a lot of things will help for better food. So पहिले कितें जातालें तें सारकें जायना त्या जाग्यार घातला. So पहिले कितें पोर्टल आमी सनबर्न टिकेट घेतले ते निकतीच दाखयता सनबर्न ऑफिशियल तो डिस्प्ले वाला 27 तारखेचे हांवें तांकां फ्री दवरूंक लायला. गोवन विलेज जेन्ना आमी इनॉग्रेट करता ती कोणाक चार्ज करची न्ही, सगळ्यांक फ्री दवरची म्हणून. सो 27 तारखेक आमी सगळ्यांक तांकां फ्री दवरूंक लायले. द गोवा विलेज स्टेज गेट्स अ होल prominent focus. 28, 29, 30 becomes entry by money, which also includes the Goan village. But Goa village sarko prominence diupak at the Sunburn, we have taken this thought. Sir, when Sunburn name comes, along with the Sunburn, there is the drugs. So how the tourism department will tackle with this thing? आमचे कितें जाला टुरिजम जाल्यार आनी कितें जाता तें कितें जाल्यार टुरिजमाक इफेक्ट जाता. आय एक्सपेक्ट दॅट मिडिया बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन्स्टेड ऑफ टेकिंग आउट म्हज्या तोंडांतल्यान काडच्या पेक्षा तुमचो हेल्प घेवन पुलिसेचो हेल्प घेवन एक बरे सक्सेसफूल इव्हेंट्स करूया जातूंतल्यान एक बरे एक्सपिरियन्स टुरिस्टांक मेळटले. ना की ज्यो गजाली तुमी म्हाका विचारता विच आय एम ऑलवेज अगेन्स्ट एंड आय एम रेजिंग माय वॉयस अगेन्स्ट एंड ऑल्सो एक्टिंग अगेन्स्ट. सो हे फाटोशें कांय जावचें ना. बरें हा पुलिसांचो हेल्प मेळटा ना. तुम्ही फाटल्या वाटेन म्हणलेले की पुलीस सपोर्टिव्ह ना जाल्यार तेचे मायकलूय बाबा मारता तेंच्या. पुलिसाचो हेल्प मेळटा काय ना ते सध्या पंचायत आनी आमदार भोंवता ताका विचार. आमदारान बरें काम केलां. आमदार बरें काम करता. पळय जे कोण बरें काम करता केन्नाय सुरू करूं ते आज करून नाल्यार 5 वर्सां पयल्या करूंक मेळना. पूण ज्यो गजाली इलिगल आसा ती इलिगल आसा त्यो लेट जाली कळ्यो त्यो बऱ्यो कळ्यो आनी कळ्यो जाता एक्शन घेता ते आनी बरें आसलें की ते एक्टिंग ऑन इट. सो what I had come with a thought when I took charge of tourism department. I am happy that is rippling at the MLA and the panchayat level where they are also being supportive enough to help our cause of wiping out illegalities, whether it is touts or night bars or prostitution or things which are happening on the beach. They have come together. It's a welcome step to run good tourism, especially in a belt like Kalangut. आमदाराक लेट कॉम्प्लेन म्हणटा तूं. आमदाराक लेट कॉम्प्लेन म्हणटा. तुमचो इनिशिएटिव्ह तेंच्यांनी बरोच मनार घेतलो अशें म्हणून तुम्ही आमदाराक लेट कॉम्प्लेन म्हणटा तूं. सरकारान जो इनिशिएटिव्ह घेतला ताजेर तांणी फुडलीं पावलां घेतल्या. इज अ गुड स्टेप फॉर अस. वी ऑलवेज नीड अ पंचायत एज अ रोल टू प्ले and panchayat is playing in dominantly. It is good for us to help us clean up the illegal deck beds, दर्या भितर टेबलां
ते सगळे जाता आमकां पंचायती शिवाय जायना आणि द स्टेक होल्डर्स नीड टू हेल्प अस. आय थिंक पंचायत इज डुईंग राईट नाव एटलीस्ट अ गुड जॉब ऑफ गेटिंग दिस थिंग. सर पण ते पंचायत काल असंच स्टॉपून वचून एसॉल्ट केल्ले आसा काही तेजेर केस फायल जाल्या. केस फायल जाल्ले आसा. पांच मेंबराचेर. इलिगल डान्स बार चलताले म्हणून ते जे स्टाफ मेंबर आसले कालांगूट कोणाचेर केन्ना जालें केन्ना Yesterday night. Yesterday night. मेंबर मेंबर इनवॉल्व आसा एसॉल्ट करपाक एसॉल्ट करपाक मारले सीसीटीव्ही फुटेज आसा तो हांवें फोन तुका सर पण इज इट दॅट ट्युरिझम मिनिस्टरान इश्यू काढलो आणि आता आमदारान पंचायत फुडें येयली. पळय हांवें इशू काडला वो तुमीच सांगला आणि हांवें वो इशू काडला तेन्ना म्हाका दिसता खंयच कोणें सुरवात जावं नासली. हय पूण जी सुरवात जाल्या तातूंत हांव ठामपणान आसा की हांव हें क्लिन्स करतलोच म्हणून. आनी हें समज क्लिन्स करना जाल्यार टुरिझम गोंयचें वाट लागतलें. टुरिझम गोंयचें समज वाट लागलें जाल्यार फुडें आमकां अदर दॅन रिग्रेट्स वी कॅनॉट डू एनीथींग लायक वॉट वी हॅव सफर्ड इन मायनिंग. So when we are responsible for a certain portfolio, I will ensure that that portfolio gets the best of justice in the right direction, and whoever has to act, whether it is police or whoever, needs to act and put their job right. तातूंत जेन्ना पंचायत भितर येता सपोर्ट सीट MLA येता सपोर्ट सीट आय डेफिनेटली थँक देम एंड वेलकम देम एंड वॉन्ट देम टू कंटिन्यू इट टिल दिस होल थिंग गेट्स क्लिन्स्ड आउट. एंड आय विल एटलीस्ट नॉट स्टॉप टिल दिस थिंग गेट्स क्लिन्स्ड आउट इन टर्म्स ऑफ स्पेशली ते इलिगल टाउट्स म्हणून आसात पळय ते तांकां पुलिसे खातीर समज जाय आशिल्ले आमी तो सेक्शनूय प्रोमोलगेट केला आमच्या डायरेक्टरान सेक्शन 188 of IPC where you can immediately arrest and take action also. So I think keeping this in mind, we are working towards a progressive year 2023. And as I wish my friends a happy new year, जन्मना घेवन तुमी गोवन विलेज एक्सपिरियन्स करचे आणि ताजेर एक बरे व्ह्यूज दिवचे तुमचे तातूंतल्यान टुरिझम बऱ्या तरेन वाडचें. सर सगळे सर सध्या सगळे लक्ष बीच लाईन